So, major domains of the Earth. Now, let's discuss the new topic that is major domains of the Earth. As you have read in the first chapter, as you have read, మనం చదువుకున్నాం ఏంటది in first chapter, the Earth is only planet which has life. Earth is only planet which have life. Human beings can live here because life sustaining elements. What are they? Land, water, and air are present on Earth. ఏమంటున్నాడు ఈ పేరాలో as you have read in the first chapter, మన ఫస్ట్ చాప్టర్ లో చదువుకున్నాం. As you have read, the Earth is only planet which has life. కేవలం ఒకే ఒక్క ప్లానెట్ ప్లానెట్స్ లో ఒకే ఒక్క ప్లానెట్ ఎర్త్, దానికి లైఫ్ ఉందండి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ క్యాన్ live here because of ఎందుకు బికాస్ లైఫ్ సస్టైనింగ్ ఎలిమెంట్స్. ఏంటవి లైఫ్ సస్టైనింగ్ ఎలిమెంట్స్? ల్యాండ్, వాటర్, ఎయిర్. ఈ మూడు లైఫ్ సస్టైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఎర్త్. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ ఎ కాంప్లెక్స్ జోన్. అంటే కాంప్లెక్స్, ఎందుకు కాంప్లెక్స్ చూద్దాం. ఇన్ విచ్ త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ మీట్. Three main components of the environment meet, overlap, and interact. Meet, overlap, and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere, and the gaseous layers that surround the earth is atmosphere. Gaseous layers that surround the earth is atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases are found. Water covers a very big area of the earth. Water covers a very big area of the earth, and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is, ice, water, water vapor. So let's look at the surface of the earth is complex zone in which three main components of the environment meet. అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఒక కాంప్లెక్స్ జోన్ అంట. ఏంటి త్రీ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ మీట్ ఓవర్లాప్ ఇంటరాక్ట్. ద సాలిడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ లిథోస్పియర్, and gaseous layer that surround the earth is atmosphere, which has oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and other gases. Water covers very big area of the earth. This area is hydrosphere. Simple గా తెలుసుకోవాలంటే the earth, the solid portion of earth is lithosphere, and gaseous layer that surround the earth is atmosphere, and in the surface a very water covers very big area, and the water surface is hydrosphere. Now look at the biosphere. Biosphere is the narrow zone where we find narrow zone, చాలా చిన్న zone ఇది, where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. Which contains all forms of life. The biosphere is narrow zone, where we find land, water, and air together, which contains all forms of life. Now let us study in detail. Lithosphere. The solid portion of the earth is lithosphere. మనం చదువుకున్నాం ముందు పేరాలో. It comprises the rocks of the rocks of the earth crust and thin layer of soil. Lithosphere consists of that contain nutrients, elements which can sustain organisms. The solid portion of the earth is called lithosphere, comprises rocks. లిథోస్పియర్ కి ఏముంటాయంట? రాక్స్ ఉంటాయంట. లిథోస్పియర్ లో రాక్స్, సాయిల్ ఉంటుందండి. థిన్ లేయర్స్, rocks of the earth crust and thin layers of soil that contain nutrients which sustain organisms. Organisms దాని మీద సస్టైన్ అవుతాయంట, nutrients. So there are two main divisions of earth surface. Divisions of earth surface. The large landmass are known as continents, and the huge water bodies are called ocean basins. Large land masses దాన్ని continents అంటాం. Huge water bodies నేమో ocean basins అంటాం. All the oceans of the earth world are connected with one another. All the oceans of the world are connected with one another. Look at the map of the world of figure 5.1. Figure 5.1 చదువుతాం ఇదిగో. చూసాం, దానికోటి రిలేట్ అయి ఉన్నాయి. Land masses connected with one another. Look at the map. Are the land masses connected with one another? Land masses కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఒకదానికొకటి? లేదు, విడిపోయి ఉన్నాయి.
The level of seawater remains same. Level of seawater remains same everywhere. And elevation of the land is measured from the level of sea level, which is taken as zero. మనం ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ మెజర్ చేసినప్పుడు సీ లెవెల్ ని జీరో కింద తీసుకొని అప్పుడు మెజర్ చేస్తామట. The level of seawater remains the same everywhere. Now, so just look at this. Uh, yeah, here it is. Just look at this map. Here it is. Just this is Australia, Africa, and Europe. This is Middle East and Asia continents. Middle East is the part of Asian continent. South America, North America, Europe. Okay, now let's turn this. The highest mountain peak, Mount Everest, is the highest mountain peak. Is the meters 8,800 above meters sea level. The greatest depth is recorded at Marina Trench, that is 11,000. Greatest depth in Pacific Ocean. Mount Everest. ఎక్కడుంది Mount Everest? Level, Mount Everest. Hmm. Continents. There are seven major continents. They are separated by large water bodies. Continents ఎలా separate అయ్యే వాటర్ బాడీస్ ద్వారా లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ ద్వారా కాంటినెంట్స్ సెపరేట్ అయిపోయాయి. ఏంటవి? ఏషియా, యూరోప్, ఆఫ్రికా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా అండ్ అంటార్క్టికా. నార్త్ ఆర్క్టిక్, అంటార్క్టికా. Asia is the largest continent. Asia is the largest continent. When diagram చూసిన అర్థమవుతుంది. It covers one third of the total land area of the earth. One third of the total land area of the earth. ఎర్త్ కున్న వన్ థర్డ్ ల్యాండ్ ఏరియాని ఏషియా ఆక్యుపై చేస్తుంది. The continent lies in the eastern hemisphere. Eastern hemisphere ఉంటుందండి. Tropic of Cancer passes through this continent. ఏషియా గుండా ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పోతుందంట. అంటే ఈక్వెటర్ పైన ఉన్నది. ఏషియా is separated from Europe. ఏషియా యూరోప్ సెపరేట్ అయిపోయిందంట. ఎరా యూరల్ మౌంటైన్స్ ద్వారా. On the west by the Ural Mountains on the west. Asia is separated from the Europe by Ural Mountains. Ural Mountains. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. The combined landmass of Europe and Asia is Eurasia. Europe is smaller than Asia, Asian continent. The continent lies west of Asia. The Arctic Circle passes through it. Arctic Circle Europe కుండా పోతుంది. It is bound by water bodies on three sides. It is bound by water bodies on three sides. Europe three sides water bodies ఉంటాయంట. Look at the map of world and locate it. ఇదిగో చూసావా అక్కడ యూరల్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. యూరోప్ వెస్ట్ లో ఉంది యూరోప్. ఆర్కిటిక్ ఓషన్ పైన బియాండ్ త్రీ సైడ్స్ సీస్ సరౌండ్ చేసి ఉన్నాయి. మెడిటేరియన్ సీ, ఆర్కిటిక్ ఓషన్, అట్లాంటిక్ ఓషన్. ఓకే, యూరల్ మౌంటైన్ సపరేట్ చేసే ఏషియాని, యూరోప్ని. Now Africa. Africa is the second largest continent after Asia. Africa is the second largest continent after Asia. Asia తర్వాత ఆఫ్రికా అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. The equator or 0 degree latitude runs almost through the middle of this continent. ఆఫ్రికా గుండా ఈక్వేటర్ పోతుందంట. అంటే 0 degree latitude ఈక్వేటర్ అంటాం మనం. లార్జ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైస్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. మనది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్, ఏషియన్ కాంటినెంట్. ఇది నార్థన్ హెమిస్ఫియర్. Look at the figure 5.1. You find it is the only continent through which Tropic of Cancer passes and the equator and the Tropic of Capricorn passes. అది ఒక్క కంట్రీ, ఆఫ్రికా ఒక్క కంట్రీ గుండానే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పోతుంది, ఈక్వేటర్ పోతుంది, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్, ఈ మూడు పాస్ అవుతాయంట. ఓన్లీ కాంటినెంట్. The Sahara Desert is the world largest desert is located in Africa.
The continent is bound on all sides by oceans and seas. Our African continent కి మొత్తం అన్ని సైడ్స్ సీస్ ఓషన్‌తో బౌండ్ అయి ఉందంట. Look at the world map on figure 4.1. You will notice that the world longest river, the Nile, flows through Africa. World longest river, the Nile, flows through Africa. Now, where the equator, Tropic of Cancer, notice where the equator, river Nile at figure 5.1 అన్నట్టు ఇది 5.1 5.1 ఆఫ్రికా కూడా రివర్ నైల్ ఇదిగో సహారా డెజర్ట్ నౌ ఆఫ్రికా అయిపోయింది సహారా డెజర్ట్ నార్త్ అమెరికా ఇస్ ద థర్డ్ లార్జెస్ట్ North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by very narrow strip of the land called Isthmus of Panama. Isthmus, నార్త్ అమెరికా సౌత్ అమెరికా చిన్న లింక్ అయి ఉంటాయంట ఒక నారో స్ట్రిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ద్వారా ఇది ఏంటది ఇస్తుమస్ ఆఫ్ పెనామా ద కాంటినెంట్ లైస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ద నార్థన్ అండ్ వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఏషియా ఏమో ఈస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ త్రీ ఓషన్స్ ఆర్ సరౌండెడ్ దీస్ కాంటినెంట్స్ అదేంటి పెసిఫిక్ ఓషన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ అనుకుంటా ఎస్ ఆర్కిటిక్ ఓషన్ సౌతర్న్ ఓషన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ అండ్ పెసిఫిక్ ఓషన్ నాట్ ఆర్కిటిక్ నౌ నౌ లుక్ ఎట్ సౌత్ అమెరికా ఇదిగో ఇస్తుమస్ ఇస్తుమస్ ఇది స్ట్రిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఇస్తుమస్ అనేది నారో స్ట్రిప్ ఆఫ్ ల్యాండ్ జాయినింగ్ టూ ల్యాండ్ masses isthmus is a narrow strip of land joining the two land masses. A strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like seas and oceans. Strait అంటే ఏంటి ఇది స్ట్రైట్ అనేది narrow passage of water that connecting two large water bodies like seas and ocean. రెండు లార్జ్ వాటర్ బాడీస్ ని కనెక్ట్ చేసేది దాన్ని స్ట్రైట్ అంటాం. స్ట్రిప్ అంటే రెండు ల్యాండ్ మాసెస్ కనెక్ట్ చేసేది స్ట్రిప్ అంటాం. నౌ సౌత్ అమెరికా లైస్ మోస్ట్లీ ఇన్ సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్. నార్త్ అమెరికా ఏమో నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ వెస్టర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో ఉంటుంది. వేర్ టూ ఓషన్స్ అరౌండ్ ఇట్ ఆన్ ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. ద Andes, the world longest mountain range, runs through length from the north to south. South America has the world longest river, Amazon. సౌత్ అమెరికాలో ఏముంటాయి ద Andes, longest mountain, and the Amazon river. Australia is the small continent, చాలా small continent Australia, that lies entirely in the southern hemisphere. It's surrounded on all sides oceans and seas. It is called island continent. ఏ ల్యాండ్ అయితే చుట్టుపక్కల అన్ని ఓషన్స్ సీస్ తో సరౌండ్ అయిపోయి ఉందో దాన్ని ఐలాండ్ అంటాం. ఐలాండ్ కాంటినెంట్. అంటార్క్టికా కంప్లీట్లీ ఇన్ సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ కాంటినెంట్, చాలా పెద్ద కాంటినెంట్ అంట అంటార్క్టికా. ద సౌత్ పోల్ లైస్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద కాంటినెంట్ as it is located in the South Polar region. It is permanently covered with thick ice of states. There is no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also has a research station there. They are named as Maitri and Dakshin Gangotri. ఇది అంటార్క్టికా కంప్లీట్ గా సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ అంటే సౌత్ పోలార్ రీజియన్. సౌత్ పోల్ అనేది సెంటర్ లో ఉంటుందంట కాంటినెంట్, చాలా పెద్ద కాంటినెంట్ అంట. It covered with thick ice sheets, no permanent human settlements. Many countries have research stations in Antarctica. India also had the research station there. ఏంటది మైత్రి అండ్ దక్షిణ్ గంగోత్రి. నెక్స్ట్ ఈస్ హైడ్రోస్పియర్. ది ఎర్త్ ఈస్ కాల్డ్ బ్లూ ప్లానెట్. మనం ఎర్త్ని బ్లూ ప్లానెట్ కింద పిలుచుకుంటాం. చాలా వరకు, ఎందుకంటే 2/3 ఆఫ్ ద ఏరియా ఇస్ కవర్డ్ విత్ వాటర్ కాబట్టి. And 70% of the earth is covered with water and 29% is land. 71% of the earth is covered with water and 29% ఏమో land తో ఉందంట. హైడ్రోస్పియర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్. హైడ్రోస్పియర్ అన్నది కేవలం వాటరే కాదు, వాటర్ లో ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అన్ని ఫార్మ్స్ కలిపితేనే హైడ్రోస్పియర్ అవుతుంది. సో హైడ్రోస్పియర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ ఫార్మ్స్ as the running water in oceans.
running water in oceans, rivers, and lakes, ice in glaciers, and underground water and the water vapor in the atmosphere all comprise of hydrosphere. అన్ని హైడ్రోస్పియర్లకు వస్తాయండి. ఏంటవి? రన్నింగ్ వాటర్ ఆఫ్ oceans, sea, rivers, lakes, ice in glaciers, underground water, and the water vapor in the atmosphere. Water vapor in atmosphere is చాలా important. Hydrosphere. More than 97% of the earth water is found in oceans. More than 97% of the Earth's water is found in oceans, and it is too salty. 97% of the water too salty for human beings. A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers, and under the ground, and a very small percentage is available as the fresh water for humans. గ్లేషియర్స్ లో ఉన్నది, ఐస్ షీట్స్ లో ఉన్నది, అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నది చాలా స్మాల్ పర్సంటేజ్ అండర్ గ్రౌండ్ అనేది. అది ఓన్లీ ఫ్రెష్ వాటర్ ఫర్ హ్యూమన్ యూస్. Hence, despite a blue planet, we face shortage of water. ఎందుకు? Too salty water ఉంది. ఎందుకు అది? Oceans are the major part of the hydrosphere. Oceans are a major part of the hydrosphere. They're all interconnected. Oceans are interconnected. Oceans waters are always moving. అందుకే రన్నింగ్ వాటర్స్ అంటాం దాన్ని. The three chief movements of ocean water are waves, tides, and ocean currents. అవి త్రీ చీఫ్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఓషన్ వాటర్స్. వేవ్స్, టైడ్స్, ocean currents. The five major oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean in the order of their size. Order of their size. First Pacific Ocean, తర్వాత Atlantic Ocean, తర్వాత Indian Ocean, ఇండియా కింద ఉన్నది, తర్వాత Southern Ocean, తర్వాత Arctic Ocean. Pacific, Pacific, Atlantic, Indian, Southern, Arctic. The Pacific Ocean is the largest ocean. It is spread over one third of the earth. One third of the earth spread out to the Mariana Trench, the deepest part of the earth, lies in Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape lo untadandi Pacific Ocean. Asia, Australia, North and South America surround it. Asia, Australia, North and South America. Look at the map and find out the location of the continents around the Pacific Ocean. అదే కదా, ఏషియా, నార్త్ అమెరికా, సౌత్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా సరౌండ్ అయి ఉంటాయి కాంటినెంట్స్. Now, the Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by North and South America on western side and Europe and Africa on eastern side. Atlantic Ocean. Western side ఏమో South America, North America flanked by, and eastern side ఏమో Europe and Africa. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. Indented అంటే ఏంటి? Yeah, here we are. The Atlantic Ocean is the second largest ocean. Atlantic Ocean అనేది second largest ocean అంట. Second largest, second largest ocean in the world. It is S-shaped. S-shape లో ఉంటుందండి. It is flanked by North and South America on western side and Europe and Africa on eastern side. Western side ఏమో South America, North America, and eastern side ఏమో Africa and Europe. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. What do you mean by highly indented? Flanked by means having something on both sides. Flanked means, and indented means giving something that cannot um, more than enough is that is the coastline of Atlantic Ocean is highly indented. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. Ideal location for natural harbors and ports.
From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. From the commerce point of view, it is the busiest ocean. Atlantic Ocean and the second largest ocean in the world. It is S-shaped. It is flanked by North America and South America on the western side. And in eastern side, it is Europe and Africa. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. So these irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is busiest ocean. The Indian Ocean is only ocean named after a country, that is India. The Indian Ocean is only ocean named after country, that is India. ఇండియా తర్వాత ఇండియన్ ఆధారంగా చేసుకుని ఓషన్ ఏదైనా నేమ్ చేయబట్టదంటే అది ఇండియన్ ఓషన్ అంట ఓన్లీ కంట్రీ. The shape of the ocean is almost triangle. The shape of the ocean is almost triangle. In the north, it is bounded by Asia. In the west, it is Africa, and east by Australia. The Southern Ocean encircles the continent of Antarctica and extends northward of the 60 degrees south latitude. And extends northward to the 60 degrees south latitude. 60 degree ante 60 degrees south latitude. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle surrounds the North Pole. It is connected with very important connected with Pacific Ocean by narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. బెరింగ్ స్ట్రైట్ అనే బెరింగ్ స్ట్రైట్ అనే దానితో ఆర్కిటిక్ ఓషన్ పెసిఫిక్ ఓషన్ కి కనెక్ట్ చేయబడిందంట. ఇట్ ఈస్ బౌండ్ బై నార్థన్ కోస్ట్ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా అండ్ యురేషియా. ఇట్ ఈస్ బౌండ్ బై northern coast of North America and South America. Now let's come into the topic, that is atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. The Earth is surrounded by a layer of gas. The Earth is surrounded by a layer of gas called atmosphere. This is a thin blanket of air. Is an integral and important aspect of planet. This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. It provides us it provides us with air we breathe. It provides us with air we breathe and protect us from harmful effects of the sun rays. అదొక థిన్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ ఇంటిగ్రల్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అంట. ఈ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్లానెట్ అంట. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ అస్ air we breathe and protects us from harmful effects of sunrise. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. 1600 kilometers వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతుందంట అట్మాస్ఫియర్. Atmosphere divided into 5 layers based on composition అందులో ఉన్న ingredients, temperature and other properties. Atmosphere based on composition, temperature and other properties based చేసుకుని 5 layers కింద డివైడ్ అయిందంట. These layers starting from Earth's surface called troposphere. Earth surface ను స్టార్ట్ అవుతాయండి. ఏంటవి? Troposphere, stratosphere and then mesosphere and then thermosphere and then exosphere. First is here it is tropo, strato, troposphere and stratosphere in between planes, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. TSMTE, tropo, strato, meso, thermo, exo. The atmosphere is compo composed mainly of nitrogen and oxygen, which make up 99% of the clean dry air. 99% of the which make up about 99% of the clean dry air. Nitrogen is 78% and oxygen is 21%, and other gases like carbon dioxide, argon, and other comprises 1% by volume. Oxygen is the gas we breathe of life, while nitrogen helps in growth of living organisms. Carbon dioxide through present
in minute amount is important and it absorbs heat radiated by the carbon dioxide, though present in and minute amount means extremely small amount, tiny amount is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. It also essential for growth of plants. The density of atmosphere varies with height. అయితే atmosphere density uh, varies with height. Let's see. It is maximum at the sea level. Density it is maximum చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి at sea level and increase rapidly as we go up density. Climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. Climbers experience problems in breathing due to this decrease in the density of air. They have to carry with them oxygen cylinders to be able to breathe at high altitudes. They carry oxygen cylinders to able to breathe at high altitudes. The temperature also decreases as we go upwards. Temperature also decreases as we go upward. Density decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. As we go up, the atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Yeah, exactly. Some areas experience high pressure, some areas experience low pressure. Air, air moves from high pressure to low pressure. Moving air is known as wind. Moving air is known as wind. మూవింగ్ ఎయిర్నే మనం ఎయిర్ అనేది హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్కి వెళ్తుంది. మూవింగ్ ఎయిర్ని మనం ఏమంటాం విండ్ అంటాం. Now, biosphere. Biosphere is the domain of life, which is very important. The biosphere is the narrow zone of contact between biosphere, అదొక narrow zone, చాలా చిన్న zone of contact between contact between land, water, air. It is in this zone that life, it is in this zone that life that is unique to this planet. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. There are the domain of life. Domain. What do you mean by domain? An area. Domain. An area or place. There are several. See, here it is. Atmosphere, lithosphere, hydrosphere, which three come into contact and give support to the life. It species of organisms. And there are several There are several species of organisms that vary in size, from the microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. It has variety of species of organisms that vary in size, from microbes and bacteria to huge mammals. Microbes నుంచి bacteria నుంచి huge mammals వరకు all living organisms, including humans, are linked to each other and to the biosphere for survival. The organisms in the biosphere might broadly divided into plant kingdom and the animal kingdom. The three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. In some way or other, three domains of the earth interact with each other and affect each other in some way or other. For example, cutting of forest for fulfilling of the needs of wood, clearing land for agriculture, deforestation for fulfilling our needs and clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Clearing land for agriculture may lead to fast removal of soil from slopes. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities. Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquakes, natural calamities, vipattu. For example, there could be a submergence of land happened in tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Islands were submerged underwater.
Submergence of land. Submergence. See, submergence of land, as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes, and the rivers makes the water. Discharge of waste material into the lakes and rivers makes water unsuitable for human use. Unsuitable for human use. It also damages other forms of life. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages the other forms of life. Emission from industries, emission from industries, thermal power plants, and vehicles pollute the air. Emission from industries, thermal power plants, and vehicles pollute the air. Carbon dioxide is also important constituent of air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of carbon dioxide. Carbon dioxide is an important constituent of Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in amount of carbon dioxide lead to increase in global temperatures. Carbon dioxide is important constituent of air, and it absorbs, it keeps warm the planet Earth, but increase in carbon dioxide lead to increase in global temperatures. This is termed as global warming. There is thus అందువలనే అలాగా a need to be limit the use of resources. A need to limit need need to limit the use of resource of earth to maintain ఎందుకు need to limit the use of resources, the balance of nature between the domains of lithosphere, atmosphere, and hydrosphere. We should need to limit the use of resources as to balance the nature between the domains of atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. So this is what about. Thank you.